Kajala na Harmonize, so it's not a bad drama. It's a good drama. They love each other. Ni vizuri sasa hivi kwanza Harmonize amepata msichana Mtanzania, mrembo, actress. Yeah, ni vizuri. I love Kajala. She's very hardworking. Yani Harmonize atulie pale pale, asilete mambo yake. Tutagombana. Kajala na Harmonize, so it's not a bad drama. It's a good drama. They love each other. Ni vizuri sasa hivi kwanza Harmonize amepata msichana Mtanzania, mrembo, actress. Yeah, ni vizuri. I love Kajala. She's very hardworking. Yani Harmonize atulie pale pale, asilete mambo yake. Tutagombana. Malize basi, una ushauri gani kutokana na hiki ambacho kimekuwa kiendelea kinachomhusisha msanii kutoka record label ya WCB Rayvany? Hii issue imekuwa kubwa sana. Wewe pia ni mzazi. I'm not a Judge Judy. Unaniletea hizo kesi za hizo mpelekee Judge Judy. Unaniuliza hizo kesi ya Rayvany ukafanya nini? Mimi sio Judge Judy. Umenielewa? I'm not here to speak about people's mistake. This is my press conference. For God's sake. Malize basi, una ushauri gani kutokana na hiki ambacho kimekuwa kiendelea kinachomhusisha msanii kutoka record label ya WCB Rayvany? Hii issue imekuwa kubwa sana. Wewe pia ni mzazi. I'm not a Judge Judy. Unaniletea hizo kesi za hizo mpelekee Judge Judy. Unaniuliza hizo kesi ya Rayvany ukafanya nini? Mimi sio Judge Judy. Umenielewa? I'm not here to speak about people's mistake. This is my press conference. For God's sake.